Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Unmilitan Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svabharandikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisi Paschachade Sitarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhaktivinoda Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Good evening. Добрый вечер. Hare Krishna. I'd like to begin by saying it's a great honor for me to be with you this evening in Moscow. Хочу начать с того, что хочу выразить то, что это большая честь для меня провести этот вечер с вами в Москве And to participate with you in this mantra yoga program. и участвовать вместе с вами в программе «Мантра-йога». The title alone says a lot Само это название «Мантра-йога» много нам о чем говорит, because it has different, very, very important words there. поскольку в этом названии есть очень важные слова. Now, one word is yoga, Одно из них — йога, and yoga, it means union or to join. Йога означает союз или соединять, объединение. So yoga itself is a very ancient science, and it's a very ancient lifestyle which sprang from the Vedic culture. Сама по себе йога имеет очень древние корни. Это на самом деле образ жизни, который берет корни в ведической культуре. And it was meant so that all of us could perfect our human birth by yoga or union with the Absolute. Йога издревле была предназначена для того, чтобы мы с вами могли обрести абсолютную истину и обрести связь с абсолютной истиной. And the process of yoga is being presented this evening as mantra. И одним из методов йоги, который представлен нам сегодня вечером, это мантра. And then the word mantra is composed of two different words. Далее слово мантра, оно состоит из двух слов. One word is mana, and that means the mind. Одно из них мана, что означает ум. And tra, it means trayate, or a song and a sound
that will lift us above the confusion that our minds are always creating for us. А тра или глагол трайте означает освободить ум от той путаницы, которую все время в нашем уме составляет наш ум. So again, yoga, it means that we're meant as humans to attain perfection by joining with the Supreme, or the Absolute. И опять же повторимся, что йога предназначена для людей, для того, чтобы они могли достичь совершенства и объединиться с Абсолютом. And mantra, it means the sound or the song that's actually going to take us beyond the material and mental conception of the life to help us realize who we are so that we can actually attain that state of yoga with the Absolute. А мантра — это то, что возвышает нас от путаницы, которую создает наш ум и позволяет нам достичь этого союза или совершенства объединения с Господом. So, mantra yoga, the beginning of mantra yoga is meant to help us realize that we are not bodies, either gross body or the subtle body that consists of the mind and the intelligence and the ego. И начало мантра-йоги состоит в том, что первое, что нам нужно понять, что мы не являемся этим телом. Мы при этом не являемся ни грубым телом, ни тонким телом, который состоит из разума, ума. And all of us throughout the world, we live so much in this bodily or mental misidentification of reality. И ложного эго. И очень многие из нас, живя в этом мире, придерживаются очень такой мирской, материалистической, телесной концепции жизни. But actually, through chanting mantra, through chanting Hare Krishna, we can understand that we're not the body, and we can understand that we are not the mind. И повторяя мантру Хари Кришна, мы действительно можем осознать, каким образом мы не являемся этим телом и каким образом мы не являемся умом. The first time I met my spiritual master, Srila Prabhupada, was in the summer of 1971. Первый раз я повстречался со своим духовным учителем, его зовут Шрила Прабхупада, летом 1971 года. And it wasn't in a beautiful hall like this. И эта встреча не произошла в таком красивом помещении, в котором мы с вами сидим. It was in the airport in Detroit, Michigan, United States of America. Это случилось в аэропорту в Детройте, в Мичигане, в Соединенных Штатах Америки. And I had taken up the process of Krishna consciousness a few months before that. И несколько месяцев до этой встречи я уже принял метод сознания Кришны. And by what I heard of the science, and by the effect that the mantra had upon me when I chanted, I had decided that I wanted to surrender my life to cultivating this. И послушав об этом методе, об этой науке, попробовав на себе, испытав на себе результат мантры, я решил, что я всю свою жизнь посвящу этой науке и повторению этой мантры. And I consciously accepted Srila Prabhupada as my spiritual master. И я осознанно принял Шрилу Прабхупаду своим духовным учителем. So after doing that for a couple months, now I had the opportunity to see Prabhupada. И практиковав таким образом уже несколько месяцев, наконец-то мне выпала возможность лично встретиться, увидеть Шрилу Прабхупаду. He had been to India for some time. Он до этой поездки провел какое-то время в Индии. And he had just returned. И только вернулся из Индии. And he was visiting different centers in the United States. И он посещал разные центры в Соединенных Штатах. And so devotees from different regions, they would go to different centers where Prabhupada would be. И преданные с разных регионов съезжались в те центры, которые должен был посетить Шрила Прабхупада. So since I was practicing in Buffalo, New York, we went to Detroit. И поскольку я сам практиковал в городе Баффало, в штате Нью-Йорк, то мы поехали к нам в ближайший центр в Детройт. And I can remember when Prabhupada arrived. И я помню, как прибыл Прабхупада. First time I saw my spiritual teacher.
Первый раз в жизни я увидел своего духовного учителя. The airplane arrived, Прилетел его самолет, and the passengers, they walked off the airplane, пассажиры стали сходить с трапа самолета, and then they walked into the arrival area. и затем они стали постепенно входить в зал прибытия. And literally, there were hundreds of us in the arrival area. И в этом зале прилетов буквально нас было несколько сотен. And we were chanting Hare Krishna enthusiastically, like you all were just chanting Hare И Krishna. мы с энтузиазмом пели Харе Кришна, как вы сегодня поете. And the poor American people in the airport, they were looking at us. И бедные американцы, которым удалось тоже быть в этом аэропорту в этот день, смотрели на нас. Because this was 1971. Ну, представьте, 71 год на And дворе. Hare Krishna had only been around for 5 years at that time. Харе Кришна в мире вообще существовали только, может быть, 5 лет к тому Most people времени. had never even seen us. И в основном люди никогда нас даже не видели. And then all of a sudden there are hundreds in the airport. И неожиданно в одном аэропорту нас несколько сотен. I think that maybe they thought that we came from the moon. Мне кажется, им показалось, что мы точно спустились с Луны. But our spiritual master, he walked into the room, Но наш духовный учитель вошел в зал, and we all respectfully bowed down and we showed him our respect. и все мы с почтением поклонились ему и выразили свое почтение. And then just in the airport, he sat down on a seat and he began to lecture. И прямо в аэропорту он сел на кресло и стал давать лекцию. And I thought that this was very, very wonderful that I could actually hear my spiritual master speak. И я для себя лично думал, как замечательно. Сейчас я наконец-то услышу, как говорит мой духовный учитель. So he began talking, Он начал говорить, and then I realized и тут я понял, that I could not understand a word that he was saying. что я не пойму ни одного слова из того, что он говорит. Because he spoke English, but with a very heavy Indian accent. Поскольку говорил-то он на английском, но с очень сильным индийским акцентом. And I couldn't understand a word he was Я saying. ни одного слова не мог понять из того, что он говорил. And I started becoming a little bit disturbed. И немножко, конечно, я начал беспокоиться. I was thinking, my goodness, I've given my life to this person. Я думаю, Боже ты мой, я всего-то в свою жизнь посвятил этому человеку. I can't understand a word coming out of his mouth. И оказывается, я даже одного слова не могу понять, исходящего из его уст. And I was quite frustrated. Ну, в общем, я уже был достаточно разочарован. But at a certain point, he paused. Но в какой-то момент учитель остановился And very clearly and very deliberately, he said, и очень ясно и разборчиво сказал: please believe me when I tell you that you are not the body. «Пожалуйста, верьте мне, когда я говорю вам, что вы не это тело». And then he paused. Потом пауза. And then again, very, very clearly, he said, И затем очень снова ясно и разборчиво он сказал: please believe me when I tell you that you're not the body. «Пожалуйста, поверьте мне, когда я говорю вам, что вы не это тело». And then he paused. Затем он снова остановился. And he said, please believe me when I tell you that you are not the body. И снова сказал: «Пожалуйста, поверьте мне, когда я говорю вам, что вы не это тело». And after it sank into our consciousness a little bit, И когда эта фраза улеглась хоть немного в нашем сознании, he said, он сказал: I have personal realization of this. «У меня есть личный опыт этого». And then he folded his hands, he said, thank you very much. И сложив ладони, он сказал: «Большое всем спасибо». So this process of mantra yoga and the process of Krishna consciousness is such a wonderful science that it can help us to understand that we're not the body, but we're the eternal spark of consciousness that resides within the body and which gives life to the material body. Этот метод мантра-йоги или сознания Кришны поможет нам реально осознать, как мы не являемся этим телом, что мы являемся духовной искрой, которая находится внутри этого тела и дает жизнь ему. And actually staying in that type of consciousness, we can rise to the transcendental platform of life. И находясь в таком сознании, мы в действительности можем подняться на духовный уровень жизни. Now, on the transcendental platform, everything is eternal, is full of knowledge, and is full of joy. На трансцендентном уровне существования все является вечным,
полным знания и блаженства. On the material platform, everything is temporary. А на материальном же уровне существования все имеет временный характер. On the material platform, the happiness that we experience comes today, but it goes tomorrow. На материальном уровне существования счастье, которое мы испытываем сегодня, уже завтра покидает нас. And instead of things being effulgent with knowledge, there's actually a great level of ignorance that covers the society of the world. И все не очень-то излучает знания. Скорее, наше общество в мире очень даже покрывает невежество. So by absorption in the sound of this mantra, one can rise to the transcendental position of life. Погрузившись в звук этой мантры, можно подняться на трансцендентный уровень существования. And it's meditation. Это называется медитация. So meditation means when we do it, we don't want to do anything else. Медитация что означает? Это значит, когда мы занимаемся этим, другим ничем мы уже не занимаемся. It means we're focusing our mind, we're focusing our senses, our ear, our tongue, all in the sound vibration Hare Krishna. Это означает, что свой ум и свои чувства, то есть свой слух и свой язык, свою речь, мы погружаем в повторение и слушание Хари Кришна. It's a transcendental sound. Это трансцендентный звук. It's not a sound from this world, Этот звук происхождением не из этого мира. but it is a sound from the transcendental world. Это звук происхождением из трансцендентного мира. And when we submissively hear the sound of this mantra, then that sound will touch the soul, and we will rise to the transcendental position. И когда мы покорно слушаем звук этой мантры, то тогда этот звук может коснуться нашей души и поднять нас на духовный трансцендентный уровень существования. So thank you for coming and participating tonight. Я вам очень благодарен за то, что вы пришли сюда сегодня и что участвуете в мантра-медитации. We'll continue chanting now. И сейчас мы продолжим петь мантру. I walked in when Akinchana Krishna Prabhu just began to sing. Я зашел в зал, когда Акинчана Кришна Прабху только начал петь киртан. And I was really amazed to see how everybody was absorbed in the И chanting. что меня удивило, это ваша погруженность в пение мантры. All right then, is Akinchana here? Ну что ж, Акинчана, ты где-то здесь? I don't know if anybody introduced Akinchana to you. Я не знаю, представили ли вам Акинчану. Akinchana, I've had the great fortune of being able to travel with him. Мне страшно повезло путешествовать с ним. He comes from America, Он родился в Америке, but that's just sort of like the outside box. но это его как бы коробка, в которую он упакован. Everything that's inside is completely European. Все внутренние запчасти из Европы. And his papa was a famous, opera singer with the Metropolitan Opera in New York. Его папа был певцом оперы, и он пел с оперой Метрополитен в Нью-Йорке. And his mama is from, he was Hungarian and his mama was from Switzerland. И папа был венгром, а мама швейцарка. So it's all like European components that were put together in America. Поэтому все запчасти европейские, а сборка американская. Akinchana he's a natural-born musician, Акинчана, он прирожденный музыкант, and he's lived in Vrindavan, which is Krishna's sacred home in India, for many years, participating in the 24-hour kirtan that's been going on there. и он уже давно живет во Вриндаване, это место рождения и игр Кришны, трансцендентное место, и там он участвует в 24-часовом киртане, то есть киртане, который не останавливается круглые сутки. Just like we're having kirtan tonight for a few hours. Вот сегодня вечером мы с вами поем киртан, и это будет несколько часов продолжаться. In Krishna's home, Vrindavan, they've been having this type of kirtan going on 24 hours a day for 30 years non-stop. А дома у Кришны во Вриндаване они вот так вот поют 24 часа в сутки уже 30 лет. That's amazing, isn't it? Потрясающе, да? And it's being done from Krishna's home for the peace and the knowledge and the upliftment of everyone in human society. И вот эта мантра, исходящая из дома Кришны, распространяет свое влияние на весь мир. Она хочет дать людям
Мир, покой, знание. So it's really a pleasure for me to travel with the Kinchana. В общем, я очень рад путешествовать с Акинчиной. And it's also a real pleasure for me to travel with Akinchana's lovely wife. И также, конечно же, я рад путешествовать с прекрасной женой Акинчиной. Who's sitting next to me translating. Сидит тут, переводит мне. She's from a very exotic place, Она вообще с очень экзотичного места, Petrozavodsk. с Петрозаводска. So everybody please focus and let's continue with chanting. Давайте постараемся сосредоточиться и продолжим петь киртан. Everybody out there, please chant. Пожалуйста, пойте все. Don't leave the chanting and the hearing for someone else to do. Не оставляйте пение и слушание как задачу кого-то другого. Try to hear every mantra coming from me, and then when you're responding, please hear every mantra very, very clearly. Постарайтесь внимательно слушать каждую мантру, которую пою я, а потом очень громко и очень активно пойте сами мантру после меня. Thank you, Hare Krishna. Спасибо вам. Хари Кришна. Oh, and today is their anniversary. They've been married for 4 years. У них сегодня годовщина свадьбы. В Москве было 4 года назад.